Hello everyone, welcome back to the lecture series of GATE Engineering Mathematics, especially for beneficial for electronics. Okay, in the last video we have seen about the maxima and minima, the part 1. So our video lo aithe manam em discuss chesam about the introduction of maxima and minima, like increasing and decreasing function and function nature at a specific point x is equal to a. So all 9 combinations and regarding maxima, minima, maximum point, minimum point, everything we have discussed clearly. So let's see, in this video we are extending the discussion. Okay, so let's discuss the concept. Okay, if y is equal to fx is continuous in the interval x1 comma x2, let's say, and graph వచ్చేసి, let's make the graph like this. This is x axis, this is y axis. All right, let's assume the graph as like this. Okay, let's take this as x1 and this as x2. Okay, and like let's take these points as a, b, c, d, e, f and g. Okay, and let's take these points as a, b, c, d, e, f and g. All right. Okay, so let's define some terminologies. First one is local maxima. Let's define. So local maxima ante em ledu, it is very simple definition. So it is nothing but a point. Local maxima means a point at which value of f of x is maximum. F of x or y, anything, value of y is maximum in its own immediate neighborhood. Okay, సో ఇదేం లేదు. సో ఈ గ్రాఫ్ కనుక చూసుకుంటే, సో ఇమీడియట్ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ ఏ ఏంటి, బి. సో ఏబిలో పెద్దదేంటి, ఏ. సో ఇమీడియట్ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ బి ఏంటి, సి. సో బీసీలో పెద్దది సి. సో ఇక్కడ ఏ అనేది లోకల్ మ్యాక్సిమం అవుతుంది, సి అనేది లోకల్ మ్యాక్సిమం అవుతుంది, లైక్ దట్ సింపుల్ డెఫినేషన్. సో ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు దిస్ గ్రాఫ్, ద లోకల్ మ్యాక్సిమస్ are nothing but maxima means a specific point and maximum value is the value of f of x or y. So maxima means points, not values. So these are points, keep this in mind. So points అంటే ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకోవాలి, ఈ వాల్యూ ఎక్కడ మ్యాక్సిమం ఉందో ఆ పాయింట్ని తీసుకోవాలి. సో a, this is one local maxima, and c, this is another local maxima, and e and g. Yes, so like this, very easy. And let's see the local minimas as well. Local minimas from this graph. So ఏమిటి, b and d and f, that's it. So yes, so local minimas and local maximas, and local maximum values వచ్చేసి capital A, capital C, capital E and capital G. Okay, so yes, let's define one more thing, which is nothing but the global maximum. సో ఈ గ్లోబల్ మ్యాక్సిమం అంటే ఏం లేదు, వెరీ ఈజీ. సో వాల్యూ ఈ పాటికి మీకు అర్థమైపోతుంది. వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్, సారీ మ్యాక్సిమా మీన్స్ పాయింట్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ పాయింట్ at which value of f of x is maximum in its entire defined interval. ఎస్, ఎంటైర్ డిఫైన్ ఇంటర్వెల్ అంటే మొత్తం ఇంటర్వెల్. సో గ్రాఫ్ చూసుకుంటే, సో ఇంటర్వెల్ ఏముంటుంది, x1 అండ్ x2. సో ఈ మొత్తం ఇంటర్వెల్లో పెద్ద వాల్యూ ఏంటిది, సో క్యాపిటల్ G. సో దట్ విల్ బి ద గ్లోబల్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ, అండ్ ద పాయింట్ అట్ విచ్ దిస్ ఈస్ అకరింగ్ ఈస్ కాల్డ్ ద గ్లోబల్ మ్యాక్సిమా. సో యా, సో గ్లోబల్ మ్యాక్సిమా ఏంటి, global maxima is G, and similarly the global minima is
global minima is yes f. So f, sorry, so this is value, right? So g, we have to take small g. Maxima minima means points, and maximum value minimum value means values of f of x. Okay, so yes. Okay, so let's see the next concept, so which is very important regarding the questions. Yeah, so this is very important concept, so which is nothing but the procedure for finding maxima and minima. Yeah, so already the +2 or +1 level of చూసేసుకొని ఉంటాం, but again let's discuss. So first వచ్చేసి we have to make our f dash of x is equal to 0, and we have to find out the values of x corresponding to that equation, and we can say it as roots. So let its roots be, అంటే ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే మనకి వాల్యూస్ వస్తాయి కదా, సో దాన్ని జీరోస్ ఆర్ రూట్స్ అంటాం కదా. సో బి, లెట్స్ మేక్ ఏ బి సి, లెట్స్ అస్యూమ్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. అండ్ సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ వెల్, అంతే కదా. సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా నేచర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ కనుక్కోవడానికి మనకి 2 పారామీటర్స్ అవసరం అయ్యాయి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే హియర్ we are solving with respect to mathematically. So first we have to find out f dash x, and we have to equate it to 0, and we have to find out the roots regarding that equation. We have to find next step is f double dash of x, and we have to substitute x as at a b c, and okay, find f double dash of x at the points a b c and so on, ఇంకా రూట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ద కండిషన్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ, సో ఇఫ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అవర్ ఎఫ్ డబల్, లెట్స్ టేక్ రూట్ యాజ్ ఏ, ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ అనేది లెస్ దాన్ 0 అయితే, దెన్ అవర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈస్ మ్యాక్సిమా. ఎస్, ఆల్రెడీ ఈ పాయింట్ మనం లాస్ట్ వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రాఫ్స్ ఐ థాట్ దట్ పాయింట్. సో ఇన్ మ్యాథమెటికల్లీ దిస్ ఈస్ ద వే. అండ్ సెకండ్ వన్, ఇఫ్ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే, దెన్ దిస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పాయింట్ ఏమవుతుంది, మినిమా అవుతుంది. ఎస్, అండ్ ఒకవేళ ఈ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ అనేది 0 అయితే, దెన్ it depends on the previous value and after value, just previous and just after, and f dash of a minus f dash of a plus. We have already seen this as well. So the first case which is again, if our f dash of a minus is positive aithe, and our f dash of a plus is negative aithe, so then x is equal to a is maxima. Already points అన్ని మనం మాట్లాడుకున్నాం కూడా. So b, if f dash of a minus is negative and f dash of a plus is positive అయితే, then x is equal to a అవుతుంది, మినిమా అవుతుంది. ఒకవేళ ఈ రెండు either maxima or minima అయితే, అంటే if f dash of a minus and f dash of a plus both have same sign, like either positive or negative, both have same sign, then x is equal to a is neither maxima nor minima. It is called the point of inflection. Already we have discussed earlier. Is neither maxima nor minima, అంటే maximum కాదు, minimum కాదు. It is called the point of inflection. Yes. So this all this procedure is very important regarding the problem solving. Yes. ఓకే, సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం గ్రాఫికల్ అనాలిసిస్ చేసాం కదా, ఒకసారి చూసుకుంటే సో మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ అనేది వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఎఫ్ వై డాష్ యాజ్ 0 ఆర్ dy బై dx యాజ్ 0, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ 0 వీ కెన్ సే. సో అది 0 చేసాం, అండ్ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 చేసాం. అప్పుడు ఈ రెండు కేసెస్లో మనకి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అనేది మినిమం అయిపోతుంది, రైట్? ఇదిగో గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుంది. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ డీటెయిల్లీ. సో ఎస్, ఇక్కడ కూడా మనం అదే పాయింట్ మాట్లాడుకున్నాం. ఒకవేళ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ అనేది ద పాయింట్ ఈస్ ద మినిమం పాయింట్. ఒకవేళ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ అనేది లెస్ దాన్ 0 అయితే ద పాయింట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం పాయింట్. సో సేమ్ ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ హియర్ ఆల్సో, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇస్ మ్యాక్సిమం పాయింట్. ఒకవేళ అండ్ మిగతా కేసెస్ కూడా చూసుకున్నాం కదా, అవేం కేసెస్, ఈ కేసెస్, రైట్? ఎస్, సో అంటే వై డాష్ 0 చేసాం, అండ్ వై డబల్ డాష్ కూడా 0, అంటే ఈ కేసే కదా, ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ కూడా 0 అయింది. దెన్
ఏమవుతుంది ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ పాజిటివ్ అండ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ నెగిటివ్ అంటే ఇదే కదా ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ పాజిటివ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ నెగిటివ్. సో ఇన్ దాట్ కేస్ అవర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇస్ మ్యాక్సిమం వచ్చింది. అండ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ కేస్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇస్ మ్యాక్సిమం, అదే మనం రాసాం. అండ్ ఇది కూడా ఇది లెస్ దాన్ జీరో, ఇది గ్రేటర్ దాన్ జీరో. సో ఏ మైనస్ ఈజ్ నెగిటివ్ అండ్ ఏ ప్లస్ ఈజ్ పాజిటివ్ అయితే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ మనకి మినిమం వచ్చింది. సో సేమ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ మినిమం. ఒకవేళ బోత్కి సేమ్ సైన్స్ ఉంటే అది కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో. సో లెస్ దాన్ జీరో ఉంటే ఇట్ ఈస్ నైదర్ ఇంక్రీజింగ్ నైదర్ మినిమం నార్ మ్యాక్సిమం. పాయింట్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ నైదర్ మినిమం నార్ మ్యాక్సిమం. ద పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్. సో ద సేమ్ థింగ్ ఈస్ డిస్కస్డ్ హియర్ ఆల్సో. ద పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్. సో ఫర్ పాజిటివ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. సో ఎస్, సో మీ క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ద లింక్ బిట్వీన్ ద ప్రీవియస్ ద గ్రాఫికల్ అనాలిసిస్ అండ్ ద మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్. ఎస్, ఓకే, ఆల్ రైట్. So let's quickly discuss some very important note points and we can move on to the problem solving section. So note points vachesi, these are very important note points regarding the terminologies and some quick analysis. So the first point vachesi, first one, extreme value. Extreme value. So extreme value ante entante, it is very easy. So it is either maximum or minimum. Extreme in the sense very high avachchu, very low avachchu. So అందుకే either maximum or minimum value, okay. So let's see another point. So extreme value ante adi, so extreme point in the sense extreme point ante a point at which extreme value exists, that's it, and there. So a point at which this extreme value exists. That is, it is either maxima or minima point. That's it, simple. Okay, next let's see the third point. So idem ledu, at x is equal to a దగ్గర if f dash of x ఒకవేళ 0 అయితే, which implies that a point ఏమవుతుందంటే a is called a stationary point. అంతే కదా, by definition you can say a is called a stationary point. Yes, so that stationary point can be maxima point or a minima point or a inflection point, and neither maxima nor minima as well. So yes, so this stationary point can be maxima avachchu, anything, or minima avachchu, or point of inflection point kuda avachchu. No restrictions on that. Yes, okay. So let's see another one. Every extreme point and every maxima point or minima point is for sure a stationary point. అంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర మనం f dash of x find out చేస్తే it will be 0, is for sure a stationary point. But the converse is not true. అంటే every stationary point may or may not be extreme point అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, but the converse is not true. Okay. So let's see another one, fifth one. So yeah, even if f dash of x does not exist అంటే ఇది ఇన్ఫినిటీ, ఎనీథింగ్ does not exist అయితే at a particular point, still that point can be maxima or a minima. That point can be maxima point avachchu or minima point avachchu. So the best example regarding this kanuka chusukunte, so mod x graph we already know, it will be like this. So 0, so is 0 దగ్గర, so this is nothing but mod x graph. So is 0 దగ్గర, at x is equal to 0, f dash of x does not exist. ఎందుకంటే సో దీనికి స్లోప్ వేరేగా ఉంటుంది అండ్ దీనికి స్లోప్ వేరేగా ఉంటుంది. సో మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే సో బిఫోర్ 0 స్లోప్ సేమ్ ఉండాలి, ఆఫ్టర్ 0 స్లోప్ సేమ్ ఉండాలి. బట్ హియర్ దట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. సో అందుకే f dash of x అనేది డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ హియర్. బట్ ఇక్కడ 0 అనేది, దిట్ 0 ఈజ్ అ మినిమా పాయింట్. సో అదే ఇక్కడ చెప్తుంది, ఈవెన్ ఇఫ్ f dash of x does not exist at a particular point, still that point can be maxima or minima. Very simple. Okay.
So let's see some more points. So quickly, so this is sixth one. So maxima and minima always comes alternatively. Always comes alternatively. అంటే ఒకసారి మ్యాక్సిమం వచ్చి పక్కనే మ్యాక్సిమం రాదు. సో మ్యాక్సిమా మినిమా అలా వస్తుంది. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సీన్ ద గ్రాఫ్, రైట్? సో ఆ గ్రాఫ్లో ఎలా ఉంది మనకి? సో చూసా ఆ గ్రాఫ్లో ఒక ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం వస్తుంది, దాని తర్వాత మినిమం వచ్చింది, దాని తర్వాత మళ్ళీ మ్యాక్సిమం వచ్చింది, రైట్? సో లైక్ దట్. సో మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం ఆల్వేస్ కమ్స్ ఆల్టర్నేటివ్లీ. ఆల్ రైట్. సో 7th పాయింట్. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో దీని మీద క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా వచ్చాయి ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో. సో గ్లోబల్ని మనం అబ్సల్యూట్ అంటాం. అబ్సల్యూట్ maxima, minima over closed interval, let's say a comma b. సో ఈ వీటిని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే, అంటే గ్లోబల్ మ్యాక్సిమా, గ్లోబల్ మినిమా ఓవర్ ఏ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కమా బీని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే, ఆల్రెడీ సేమ్ ఇందాక ప్రొసీజర్ మాట్లాడుకున్నట్టు అదే ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ దిస్ పాయింట్స్ యాజ్ వెల్. సో దట్స్ ద కీ థింగ్ హియర్. సో క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ దీస్ పాయింట్స్ యాజ్ వెల్. అంటే సో ద గ్లోబల్ మ్యాక్సిమం value, let's take, so the global maximum value is nothing but the maximum of we have to substitute in the function these 2 points as well, and we have to check other ones as well, f of a, f of b. We substitute jl first, and we have to compare the all local maximas as well, all local maximum values as well. అండ్ ఈ లోకల్ మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే, ఇందాక ప్రొసీజర్లో చెప్పుకున్నట్టు సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతాం. అండ్ ఈ టూ వచ్చేసి డైరెక్ట్గా ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వీ కెన్ గెట్. సో వీటిని అన్నింటినీ కంపేర్ చేసి ఇందులో ఏదైతే మ్యాక్సిమం అవుతుందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవర్ గ్లోబల్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ. దట్స్ ఇట్, సింపుల్. అండ్ గ్లోబల్ మ్యాక్సిమం పాయింట్ అంటే మ్యాక్సిమం పాయింట్, ఆర్ దీన్నే మనం గ్లోబల్ మ్యాక్సిమా అనొచ్చు, గ్లోబల్ మ్యాక్సిమా. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ x corresponding to a global maximum value, and it is nothing but a point at which global maximum value occurs. That's it. So the point corresponding to the global maximum value is nothing but our global maximum point or global maxima simply. So similarly, global minimum is minimum of f of a, f of b and all local minimum values, and similarly global minima is the point at which the global minimum value occurs. That's it. So yes, so these 7 points are very important regarding the problems solving. So yeah, all right, so let's quickly see some basic problems regarding this maxima and minima. Okay, so let's see one example. Okay, f of x is equal to, given as x cube minus 6x square plus 9x plus 25. Okay, so find its maxima point and minima point. So find its maxima and minima as well. Okay, so let's find out what a big deal in this. It's very straightforward. So given f of x is x cube minus 6x square plus 9x plus 25. So this is 5. Okay, so first step is we have to find out f dash x, and we have to equate it to 0. So which implies 3x square minus 12x plus 9 equal to 0. So which implies x square minus 4x plus 3 equal to 0. So we have to find out the roots for this. So x is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac by 2a. So if we simplify this, we get x values as 3, x is equal to 3 and x is equal to 1. Yes, so these are the stationary points we can say. So in these 2 points we have to say which one is minima and which one is maxima. So for that we have to find out f double dash of x. So f double dash of x it is nothing but, so f dash of x is this one, and f double dash of x 6x minus 12. Yes, so we have to substitute these 2 points in this one. So f double dash of 3, let's substitute, so which will be 18 minus 12, so which will be 6, so which is greater than 0, right? అంటే f double dash of 3 is greater than 0, so which implies x is equal to 3 is minima. We have already seen the reason behind this, or the concept behind this, in graphically as well as mathematically as well. Okay, so let's substitute f double dash of 1 also. So 6 minus 12, so which is equal to minus 6, which is less than 0. So f double dash of 1 is less than 0.
So which implies x is equal to 1 is maxima. As simple as that. So we find out. Yes. So let's see one more example, very basic example. So yeah, example. So fx is equal to, we given f of x as log of 1 plus x minus x, comma, where x is greater than minus 1. So we have to find out the maximum value occurs at x is equal to which point. Okay, so let's solve this. So I have given f of x as log of 1 plus x minus x, and we have to find out f dash of x, and we have to equate it to 0. So which implies, so 1 upon 1 plus x minus 1 is equal to 0, which implies 1 upon 1 plus x is equal to 1. So which implies x x is equal to what? 0. So x is equal to 0. So we have to find out f double dash of x now. So which is equal to minus 1 by 1 plus x whole square, and we have to substitute x is equal to 0 in this one. So which implies f double dash of 0 is equal to minus 1 by 1, which is equal to minus 1, so which is less than 0. Therefore the maximum value is nothing but, so the maximum value, sorry, the maximum point, the maxima is equal to 0, and x is equal to 0, and we have to find out the maximum value at that point, and we have to find out f of 0, and a is 0, and simply we have to substitute in the function given. So which will be log of 1 plus 0 minus 1, sorry, minus 0, so which will be 0 only. So yes, so this is the maximum value of that given function. Alright, so let's quickly discuss one more example, one last one. So example, y is equal to, given as a log mod x plus b x square and plus x has its extreme values at the points x is equal to minus 1 and 2. Then the values of a comma b are what? A comma b are what? So yeah, let's try to solve this. Okay, so before solving this, we know already, so d by dx of mod x is nothing but mod x by x. Yes, so let's keep this point in mind. Okay, so given function y is equal to a log mod x plus b x square plus x. So first of all, let's take this as f of x, and same process only. So we have to find out f dash of x and make it equal to 0. So which implies a log, so 1 by mod x, and mod x ki derivative is mod x by x, okay, plus 2bx plus 1. So we have to equate it to 0. So which implies a by x plus 2bx plus 1 equal to 0. Okay, so yes, which implies a plus 2bx square plus x is equal to 0, right? సో క్వశ్చన్లో చూసుకుంటే x is equal to minus 1 2 అనేవి ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్స్ అన్నాడు. అంటే అవి దే కెన్ బి ఈదర్ మ్యాక్సిమా ఆర్ మినిమా, బట్ మ్యాక్సిమా మినిమా అయితే ఫర్ షూర్గా అవుతాయి. అంటే స్టేషనరీ పాయింట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు వీ కెన్ సే. అంటే x is equal to minus 1 2 tends to ద స్టేషనరీ పాయింట్ సింప్లీ, అంతే కదా. సో నోట్ పాయింట్లో చూసుకున్న ఎవరీ ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్ ఇస్ స్టేషనరీ పాయింట్, రైట్? సో ఎస్, సో స్టేషనరీ పాయింట్స్ దగ్గర అవర్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ 0, రైట్? అంటే ఈ పాయింట్స్, ఈ ఎక్స్ వాల్యూస్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా మనకి 0 వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, లెట్ సబ్స్టిట్యూట్. సో దిస్ ఈస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్, రైట్? సో లెట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 2 in this first, and yeah, of course it is 0 because it is a stationary point. So which implies a plus 2b into, so 2 substitute చేస్తే 4 plus 2 is equal to 0. So which implies a plus 8b is equal to minus 2. So this is equation 1 అనుకుంటే, and f dash of minus 1 is also 0 since it's a stationary point. So a plus 2b into 1 plus
minus 1 is equal to 0. So which implies a plus 2b is equal to 1. So this is equation 2. So yes, if we solve these equations 1 and 2, so we get a as 2 and b as minus 1 by 2. That's it. Alright, so far we have discussed so much concepts, and we have seen some basic problems as well. So yes, let's meet in the next video, and we try to solve some more examples regarding this maxima and minima. Yeah, so as I already said, it is quite important in with respect to the gate examination, especially for ECE. Yes. So yes, keep watching my videos and keep supporting me. If you like my content, do share, subscribe, and comment. So if you మీకు కనుక ఏమైనా అర్థం కాకపోతే, so just comment in the comment section. I'll definitely reply for you. Yes. ఓకే. సో ఎస్, వన్ నోట్ పాయింట్ వచ్చేసి, సో నేను ఆ 4 సబ్జెక్ట్స్ మ్యాథ్స్, సిగ్నల్స్ అండ్ కంట్రోల్స్ అండ్ నెట్వర్క్ థియరీ, ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ నా షార్ట్ నోట్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేశాను లింక్స్. సో ఎవరికైనా అవసరమైతే సో ప్లీజ్ డూ చెక్ వన్స్. Yes, let's meet in the next video. Thank you.